Okay, so see here. So in the exam, it is not necessary in the architecture that you have to explain this in detail, but it is my suggestions to you that you have to at least draw this and explain the bits which we are going to use, because it will create that impact on the examiner that you are studying this concept very deeply. Okay, now see, what is the use of PSW? Two uses are there. First one is, according to the result provided by ALU, it will make its a bit set or reset. And what is the second? PSW is also used to select the register bank. Okay, now see here. Now first bit of the PSW is a parity. It is called as a parity flag. Okay, depending upon the result, if there is a even parity, it will make it as a 0. If there is a odd parity, it will make it as a 1. Even आणि odd parity म्हणजे काय आपण ऑलरेडी बघितले, काय की रिझल्ट मध्ये जर इवन नंबर ऑफ वन्स असतील तर हे बीट काय होईल? 0 होईल. रिझल्ट मध्ये जर ऑड नंबर ऑफ बिट्स असतील तर हे बीट सेट होईल. नॉर्मली ऑड पॅरिटी इथे यूज केली जाते आणि मायक्रोप्रोसेसर मध्ये इव्हन पॅरिटी यूज करतात. म्हणजे काय, इव्हन नंबर ऑफ वन्स असतील तर तिथं सेट होतं. ओके, सो इथं तुम्हाला ते एक्सप्लेन करायची गरज नाहीये. नेक्स्ट सेकंड बीट आहे ते रिझर्व आहे. रिझर्व मीन्स वॉट, की ते यूज डिफाईन नाही केलेले. ओव्ही मीन्स ओव्हरफ्लो फ्लॅग. ओव्हरफ्लो फ्लॅग कधी यूज केला जातो? जेव्हा ओव्हरफ्लो होतो. आता हे ओव्हरफ्लो वगैरे टायमर सेशनमध्ये तुम्हाला जास्त क्लिअर होईल. टायमरची जेव्हा व्हॅल्यू रीच होती तेव्हा ते होतं. इथं ते एक्सप्लेन करायची गरज नाही, किंवा इथं कन्फ्यूज पण होऊ नका. जस्ट ते बीट काय आहे ते एक्सप्लेन करा. ओके, सो ओव्ही स्टँड्स फॉर ओव्हरफ्लो फ्लॅग. Now F0 is the flag defined for the user. Okay, according to the user's application, it will set or reset this bit. Okay, normally we have to take it as a 0. Okay, depending upon the user application, it will define that bit. So at this position, you only have to mention that F0 stands for user defined flag. AC, auxiliary carry flag. जर ऑक्झिलरी कॅरी जनरेट झाली तरच हा सेट होतो, अदरवाईज नाही होत. मग तुम्ही म्हणाल मॅडम ऑक्झिलरी कॅरी काय? तर आपण ऑलरेडी बघितलंय, फोर्थ बीट पासून मीन्स लोअर निबेल कडून जेव्हा हायर निबल कडे कॅरी जनरेट होती, इन दॅट केस ओनली इट विल सेट, अदरवाईज रिसेट. अँड दिस इज अ कॅरी फ्लॅग. If carry is generated from 8th number of bits, then it is called as then it is set, otherwise it is reset. Okay, so we have to just explain 4 sentences about the PSW. That is, what is PSW? It is program status word. It is size किती असणार? 8 bitच असणार. Okay, now what is its use? Only two use are there. First means, according to the result provided by ALU, it will make particular bit set or reset. And what is the second use? It is used to select the register bank. Now see here, RS0 and RS1 is used to select the register bank. How you can select? If these bits, both the bits are 0, then bank 0 is selected. If 0 1, then bank 1 is selected. If 1 0, then bank 2 is selected. And if 1 1, then bank 3 is selected. Okay, now आता हे लक्षात कसं ठेवायचं बघा. आपल्याला वेटेज काय माहिती आहे? 1 2 4 8. त्यातले पहिले दोनच वेटेज घ्या, 1 आणि 2. ओके, समजा दोन्ही बीट 0 असतील तर 0. 0 1 म्हणजे काय? 1 चं 1 आलंय, दॅट्स वाय इट इज अ बँक 1. 1 0 मीन्स व्हॉट? 2 चं बीट 1 आलंय, सो इट इज अ बँक 2. अँड 1 1 मीन्स व्हॉट? 2 + 1 3, अँड दॅट्स वाय बँक 3 इज देअर. ओके, नाव कळालं का PSW चा यूज? येस ऑर नो? हॅलो हॅलो हॅलो. Why repeat? It is that much difficult. Okay, see here. I don't know why you are confusing in the PSW. PSW is a simple flag register. Along with flag, it will act as a bank register bank selection. Okay. So see here, PSW stands for program status word. It is 8-bit long. It is used for two applications or two purposes. What is the first purpose? According to the result provided by ALU, it will make its a flag set or reset. And second function is what? It is also used for the register bank selection. Okay. Is it okay? No need to draw that 8-bit diagram also. That is a special part of the SFR. Those who are got confused in that case, no need to draw. Those who are confident about that, they can draw this diagram in the architecture part also.
Now, okay, only 4 sentences about the PSU you have to write in the architecture part. Sometimes there is a separate question that explain or write a short note on PSW. At that time, you have to explain all these bits in the detail. That is whatever the slide we have seen previously. You have to explain that entire slide in detail. Okay, in the architecture part, if you feel not comfortable with explaining all these bits, just mention the 4 sentences about the PSU. What is that? It is 8-bit long. PSW stands for program status word. Now, according to the ALU, it will make it a particular flag set or reset, and it is also used for the register bank selection. Now, okay. Now, is it okay? Hello? Hello? Yes, ma'am. Okay. So, Yes, ma'am. there are some control signalings present in this. Now, how you can represent this signaling, see here. In the architecture part, you have to explain this in one sentence only. What is the use of ALE? ALE stands for address latch enable. It is used to demultiplex address and data. Okay. Now, when ALE is 1, it will treat the value present on port 0 as a address. When ALE is a 0, it will treat value present on port 0 as a data. Is it okay? ALEचा कळाला का यूज? Yes or no? ओके, ALE बद्दल 3 सेंटेन्स कसे रिपीट करणार तुम्ही? ALE स्टँड्स फॉर अरिथमॅटिक लॉजिक युनिट. नाव पोर्ट 0चं आपण फंक्शन काय सांगितलं? 2 कारणांसाठी. एक आयो म्हणून यूज करता आणि काय एक मल्टिप्लेक्स ऍड्रेस अँड डेटा सिग्नल कॅरी करायला. ना आता हा मल्टिप्लेक्स आहे. मग आता समजा मी 8 बीटला व्हॅल्यू 10000000 म्हणजे 80 व्हॅल्यू दिली. मग ते 80 लोकेशन आहे का ते 80 डेटा आहेत ते कसं कळणार? तर ते कळायसाठी मग मायक्रोकंट्रोलर काय करतो? ALE कडे बघतो. इफ ALE व्हॅल्यू इज 1, देन तो काय म्हणतो? ही जी व्हॅल्यू मला दिलेली आहे ही काय आहे? ऍड्रेस आहे. इफ ALE ची व्हॅल्यू जर 0 असेल तर व्हॉट एव्हर द व्हॅल्यू मला जी काही मला दिलेली आहे ती डेटा आहे. ओके, म्हणजे आता आपल्याला बघा एखादं लोकेशन ऍक्सेस करायचं, त्याचे लोअर बीट समजा 00 आहेत. मग आपण काय करणार? मग तुम्ही म्हणा मॅडम हायर बीट 180 जर असेल तर मग त्या हायर बीट साठी आपण हे यूज केलंय. याला कुणी मल्टिप्लेक्सिंग नाहीये. सो इथे जी काही व्हॅल्यू असेल ती हायर ऑर्डर डेटा म्हणून घेतली जाईल. ओके, पण आता लोअर ऑर्डर ऍड्रेस मध्ये प्रॉब्लेम काय आहे? ती व्हॅल्यू डेटा पण रिप्रेझेंट करते आणि ऍड्रेस पण रिप्रेझेंट करते. मग सिस्टीमला आपल्या कसं कळणार की इथे जी व्हॅल्यू मला प्रोव्हाइड केलेली आहे ती मी डेटा म्हणून घ्यायची आहे का ऍड्रेस म्हणून घ्यायची आहे? मग सिस्टीम काय करते? ALE कडे बघते. म्हणजे जेव्हा आपल्याला ऍड्रेस द्यायचा असतो तेव्हा आपल्याला ALE ला काय करावं लागतं? 1 ला कनेक्ट करावं लागतं. ओके, किंवा हायर व्होल्टेज द्यावं लागतं. मग सिस्टीमला कळतं इथं हायर व्होल्टेज दिले म्हणजे काय? जी काही व्हॅल्यू मला दिलेली आहे ती लोअर ऑर्डर ऍड्रेस आहे. ओके, समजा मी जर डेटा देत असेल तर ALE ची व्हॅल्यू काय असते? 0. म्हणजे काय? ALE ग्राउंडला कनेक्टेड असतो. मग सिस्टीम ALE कडे बघतो. ALE ची व्हॅल्यू 0 आहे. मग सिस्टीमला काय कळतं की इथं जी मला व्हॅल्यू प्रोव्हाइड केलेली आहे ती डेटा आहे. सो ALE बद्दल काय सांगणार बघा? ALE स्टँड्स फॉर ऍड्रेस लॅच इनेबल. It is used to demultiplex. Demultiplex means separate. So it is used to demultiplex lower order address and data. Demultiplex. मग separate कसं केलं जाईल? See, when ALE is equal to 1, it will treat it as a address, and when ALE is equal to 0, it will treat it as a data present on port 0 lines. Is it okay now? Hello, समजलंय का? Okay. Next बघा EA bar and PSEN. EA stands for external access and PSEN that is program status enable. These two pins are used when microprocessor is going to access external memory. Now when we make these pins activated when microcontroller is going to access external memory. जेव्हा मायक्रोकंट्रोलर एक्सटर्नल मेमरी सोबत काम करत असतो तेव्हा हे 2 सिग्नल ऍक्टिव्हेट करावे लागतात. हे जर ऍक्टिव्हेट असतील तरच त्या एक्सटर्नल मेमरी मध्ये डेटा घेणं किंवा देणं पॉसिबल असतं. हे जर ऍक्टिव्हेट नसतील तर जरी एक्सटर्नल मेमरी आपण कनेक्ट केली तरी तिथं डेटा ट्रान्समिशन होणार नाही. इट इज लाईक दॅट यू आर कनेक्टिंग युअर चार्जर ओके टू द पॉवर सप्लाय, बट वेन दॅट power means charging is going to happen when you make it on. Okay, so EA and PSEN आपल्याला काय करावं लागतं? ऑन करावं लागतं. जेव्हा आपण ऑन करू तेव्हाच मग एक्सटर्नल मेमरी सोबत डेटा घेणं किंवा देणं पॉसिबल असतं. डेटा मेमरीतून म्हणजे सिस्टीम मध्ये घेणं याला राईट म्हणायचं. डेटा मेमरीकडे देणं किंवा मेमरी मध्ये स्टोअर करणं याला राईट म्हणायचं. डेटा आपण जर मेमरीतून घेत असू तर त्याला रीड म्हणायचं. ओके, सो इथं फक्त काय सांगणार तुम्ही कंट्रोल सिग्नलिंग मध्ये? ALE is used to demultiplex address and data. When ALE is 1, address is demultiplexed. When ALE is 0, data is taken.
तसं EA bar and PSEN signal, these two signals are used when microprocessor is dealing with external memory. That's it. Next, XTAL1, XTAL2, these two pins are used to connect crystal oscillator, which is used to generate the operating frequency. ओके, या दोन पिनला तुम्ही ऑसिलेटर कनेक्ट करा आणि मग तुमच्या मायक्रो कंट्रोलरसाठी किती लागते फ्रिक्वेन्सी 12 मेगाहर्ट्ज, मग ती जनरेट केली जाईल. ओके, नाव रिसेट, दिस पिन इज यूज टू रिसेट द मायक्रो कंट्रोलर. रिसेट म्हणजे काय, मायक्रो कंट्रोलर बंद करायचा. समजा जर तुम्हाला मायक्रो कंट्रोलरचं ऑपरेशन बंद करायचं असेल तर तुम्ही काय करणार, हा स्विच ऑन करणार. ओके, रिसेट म्हणजे एक बटन असतं. ओके, छोटं किट असतं त्याच्यावर एक बटन असतं, ते बटन केलं की सर्किट ऑफ होतो. ओके, लाईक आता तुमचं फॉर एक्झाम्पल टेप रेकॉर्डर आहे किंवा एखादं कोणतेही ऍप्लिकेशन कन्सिडर करा, वॉशिंग मशीन आहे किंवा तुमचा AC आहे, तुम्ही बंद करताय म्हणजे काय, तुम्ही रिसेट सिग्नल ऍक्टिव्हेट करता. सो वन्स यू पुट ऑन दॅट रिसेट सिग्नल इट विल टर्न ऑफ दी मायक्रो कंट्रोलर. ओके, नाव टर्न ऑफ होतो म्हणजे काय की सगळ्या सिस्टीम झिरोला येऊन थांबतात. मग तुम्ही जे काही काम करत असाल ते सगळं निघून जाईल. तुम्ही जर तो डेटा सेव्ह केला असेल तो मेमरीत असेल, पण आता समजा रिसेंटली करताय आणि तो सेव्ह केलेला नाही, तुम्ही रिसेट केला तर मग तो डेटा कुठेही सेव्ह होणार नाही. सो जेव्हा तुम्ही परत चालू कराल तुम्ही झिरो पासून परत स्टार्ट करावं लागेल. ओके, फक्त रिसेट बद्दल एक इथं MCQ काय विचारला जातो, ऑन द रिसेट व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ स्टॅक पॉइंटर, मग त्याचा आन्सर काय 07. बाकी सगळ्या सिस्टीम काय असतात, 0 असतात. फक्त स्टॅक पॉइंटर असा आहे की ज्याची रिसेट केल्यावर व्हॅल्यू 00 न होता 07 होते. ओके, ही गोष्ट फक्त इथं लक्षात ठेवायची. 100% हा फिक्स MCQ आहे, तो कंपल्सरी नेहमी विचारला जातो. ऑन द रिसेट व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ स्टॅक पॉइंटर. आणि असं नाही फक्त युनिव्हर्सिटीला विचारतात, कोणत्याही मॅक्सिममच्या ज्या सोप्या गव्हर्नमेंट एक्झाम्स असतात, IAS म्हणा किंवा तुमच्या बाकीच्या ज्या MSCBच्या ह्याच्यामध्ये सुद्धा हा क्वेश्चन कंपल्सरी विचारला जातो जर तुमचा मायक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट तिथे असेल तर. ओके, आणि लास्ट वन बघा, VCC आणि ग्राउंड. VCC and ground, these two pins are used to give the power supply. प्लस 5 व्होल्ट याला अप्लाय मीन्स पॉवर सप्लाय लागतो, सो तो आपण इथं कुठं VCC आणि ग्राउंड कडून देतो. ओके, अँड द रॅम लोकेशन, जी काही रॅम तुम्हाला दिलेली आहे ती काय आहे, वेगवेगळ्या पार्ट्स मध्ये डिवाइड आहे. रजिस्टर बँक मध्ये 4 रजिस्टर बँक्स असतात. इच रजिस्टर बँक कंटेन्स 8 रजिस्टर. सो टोटल यू आर हॅव्हिंग 32 जनरल पर्पज रजिस्टर फॉर युअर यूज. Okay, at a time you can use only one register bank. Okay, so R0 is a default bank, and if you select a particular bank you have to make arrangement in the particular bit of the PSW. So this all about the architecture. Now last one ek remaining, that data bus and address bus. As we know that microcontrollers support 8-bit data bus and 16-bit address bus. Okay, कळालं का architecture? Yes or no? हे सगळं एक्सप्लेन करायची गरज नाहीये. हे जे काही SFRs आहेत ना, हे एक्सप्लेन करायची गरज नाही. SFR मध्ये फक्त 2 सेंटेन्स लिहा. SFR स्टँड्स फॉर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर. इट इज यूज फॉर द स्पेशल फंक्शनिंग. एवढंच फक्त मेन्शन केलं तरी चालेल, कारण की SFR हा पूर्ण वेगळा आहे. SFRच्या अंडर 21 रजिस्टर तुम्हाला स्टडी करायचे आहेत आणि त्या सेपरेट क्वेश्चन SFR वर येतो. त्यामुळे आर्किटेक्चर मध्ये तो एक्सप्लेन करायची गरज नाही. फक्त 2 सेंटेन्स मध्ये याचं काय एक्सप्लेन करणार की स्पेशल फंक्शन रजिस्टर आर युज्ड टू used for a specific application. एवढंच म्हणा. जर टायमरशी रिलेटेड यूज करत असाल ऍप्लिकेशन तर तुम्हाला टायमरचे 4 SFR आहे, TL0, TH1, TL1 आणि TH1. हे तुम्ही SFR यूज करता. तुम्ही जर इंटरप्टशी रिलेटेड ऍप्लिकेशन रन करत असाल तर यू हॅव टू गो फॉर द I and IP. If you are going for the serial communication, then there is a 2 SFR, that is SBUF and SCON. So in this chapter last point is SFR. In that part you have to study all the SFR in detail. So need not to write here means explain all the SFR in detail. You have to just mention 2 sentences. Which one? SFR stands for special function register. It is used for a specific application control. Okay, काय सांगणार SFR बद्दल? What is mean by SFR? Special function register. What is its use? It is used for specific application control. Okay, is it okay? असं कुठला पॉइंट आहे का की राहिला आपला एक्सप्लेन करायचा? आता सांगा, हे समजले का की स्टील कन्फ्युजन आहे? आता रिप्लाय द्या बरं चॅट बॉक्स मध्ये, इच अँड एव्हरीवन. पास गिव मी रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स. इज इट ओके? समजले का सगळ्यांना? ओके, पायल, रेवती यस, श्रद्धा यस, संगीता यस, ओके, नेहा. फ्रॉम बॉयज साइड व्हाट इज द स्टेटस? पूजा, शुभम, ओके, शिवानी, अश्विनी, किरण, अनुषा, शंतनु, दीपक, ओके. Chaitanya, what is your status? Have you got or not?
Okay, Kishori. Poonam, okay. Okay. Vaishnavi, okay. What about Rushikesh, Shivaji, Arbaz, Omkar, Jairam, Vaibhav, Vedant? Okay. I think so there is a no question, means it is not the case that 100% you are going to got here. Now here your work gets start. You have to revise this from the notes, and while reading or while revising the concept, if there is any doubt you can ask me. Okay. So see here, next concept is a pin diagram. As you have already know about the architecture, you can directly tell about the pin diagram. Now see what is the pin diagram of 8051. 8051 contains 40 pins. Now out of that 40 pins, okay, time is over. Okay, ठीक है. Send me the presentee screenshot, Shubham. Yes, ma'am. I got the wishes from all of many of us, so thank you so much for the Teachers' Day wishes. Okay, so today we will stop here. I think so this week test is remaining, so I will send you the link at 4:15 for the test. It is a 20 marks test on features of microcontroller. Okay, is it okay? 20 marks test, only 10 questions. I think so 10 questions are there only on the feature part of the, or a feature and architecture part of the microcontroller. 4:15 ला सेंड करते, 4:30 ला एंड होईल टायमिंग त्याचं. सो यू हॅव टू अटेंड इन बिटवीन 15 minutes. Okay.